అసలు రికార్డ్ ఆన్ చేయాలి. It's the pic. Camera. Okay. Am I audible? Right? Okay. We'll start. I don't think so more news articles are today. ఉన్నాయని అనిపించట్లేదు నాకు. ఉన్నాయా? ఓకే. ఫస్ట్ since last 4 days have you observed the ad paper in the first place? ad paper చూస్తున్నారా? దేని గురించి స్ట్రెస్ చేస్తున్నాయి అవి? why? స్పీక్ అవుట్, చెప్పండి. as part of GST 2.0 reforms, taxation on automobiles have been reduced, right? So అది ప్రెస్ చేయడానికి they want to compete among themselves, right? if I am not wrong 5% తీసుకొని వచ్చారు. since there is lot of reduction they want to sell their cars, అంతే కదా. so as we mentioned earlier also yesterday, what are the 4 components of GDP? expenditure method లో GDP calculation 4 components ఏంటి? C plus I plus G plus X. okay, so with this what is happening? cars ఎక్కువ కొంటే consumption expenditure will be increasing. overall it will be adding to our GDP. yeah. now page number 1. India China primary funders of Russian war, Trump at UNGA. Okay na? Yeah. I'll repeat chala. Okay. Yeah. So first topic here, it says India China primary funders of Russian war, Trump at UNGA. అని చెప్పాను అట్లానే ఉంటాయి కదా. Now what did I told you yesterday about United Nations General Assembly? What is the event happening now? చెప్పండి. 80 years అయింది United Nations General Assembly, basically United Nations found చేసి అని చెప్పి. Now as part of that, see very important topic, దీని రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్కి ఎలా వస్తుందో నేను చెప్తున్నాను. United Nations General Assembly started 80 years ago. Now to celebrate that, world leaders are coming and meeting. yesterday we had seen Jay Shankar, Secretary of State, వాళ్ళందరూ కలడం చూసాము. now Trump had presided the event yesterday. in his speech he had given number of things saying that ఇంకా UN కన్నా గొప్ప ప్రపంచం అనేది ఉండదు, USA చేసేది అంతా గొప్ప. he had given long essay for it. now essence of his story is that, సేమ్ ఇదే మీకు లాస్ట్ లో కూడా మళ్ళీ ఉంది దాని గురించి. essence of his story is that United Nations has a lot of potential. it has the potential to change the humanity. it has the potential to develop the world. he is stressing on the importance of United Nations. okay, now first of all, the reason for stalemate in United Nations is itself USA. యునైటెడ్ నేషన్స్ సరిగ్గా పనిచేయడానికి కారణమే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. నేను ఎందుకు ఇది స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను అని అంటే, generally we see 1 or 2 questions related to United Nations in prelims that will be factual, and every 2 odd years we will get a 10 marker or 15 marker in mains related to United Nations as an organization. this year in 2025 IR questions ఎన్ని వస్తాయి?
In GS2 we have IR, right? In GS2 in international relations we will be getting 4 questions every year. Question number 9, 10, 19, 20. Okay, question number 9, 10, 19, 20, 2 10 markers and 2 15 markers, overall 50 marks, and these are relatively low hanging fruits with respect to GS2 paper. Then questions ela vastayo manaku telustadi. One will be India and neighborhood, one will be some international organization, one with respect to India's relations with major powers, China, USA, Russia. One will be international event and its impact on India or diaspora. Generally, the international organization kinda United Nations adugutaru ekku sarlu. Now, this year they had asked a question regarding United Nations reform. Meeku IR classes ayetappudu telustadi. United Nations is facing number of problems. Now, why I am stressing this topic is because 80 years avutundi kabatti again you can expect a question. Problems of United Nations and what are the required reforms. Okay, now with respect to United Nations, from your childhood you might have heard that there are 6 major organs in United Nations. United Nations General Assembly, United Nations Secretariat, చెప్పండి, Trusteeship Council, United Nations Security Council, ఒక 6 organizations ఉన్నాయి. Now in it, the major organization which has some tooth to bite, అంటే ప్రపంచంలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకునే పవర్, in fact it only one global organization has that power, that is United Nations Security Council. Okay, now this United Nations Security Council will be having 15 members, 5 permanent members, 10 non-permanent members. ఇది వినుంటారు కదా. Okay, now who are those 5 permanent members? Okay, phrase countries, France, Russia, America, China, England. Okay, now these 5 are only you might have heard about Nuclear Proliferation Treaty, NPT. That Nuclear Proliferation Treaty also mentions 5 nuclear weapon countries. ఆ 5 కూడా ఈ 5 అక్కడ కూడా phrase, just reference చెప్తున్నాను. Now 10 members will be non-permanent members with an election every 2 years election జరుగుతుంది. India became non-permanent member up to now for 8 times. That is also important for prelims. Okay, now ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా ఉక్రెయిన్ crisis is happening, Israel Palestine crisis is happening, or else India Pakistan issue had happened. To take action on them, UNSC can take some action. So UNSC ఏం చేయొచ్చు, it can give sanctions, it can send some military. Okay, but it is not functioning properly. The happening of wars across the world itself shows that UNSC is not functioning properly. United Nations Security Council, the role is to protect the international security, but many wars అవుతున్నాయి కదా, అవునా కదా? సో దానికి కారణం ఏంటి అంటే, ది P5 in UNSC, P5 phrase countries ఉన్నాయి కదా, if you are observing it clearly, అక్కడ మీరు ఏం ట్రెండ్ చూస్తారంటే, it is always divided as P2 versus P3. అక్కడ P2 ఎవరు? రష్యా, చైనా ఒకటైపోతుంది, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఒకటైపోతుంది. Now if they want to take any action, these 2 will be opposing. If these want to take any action, these 3 will be opposing. The rule is that only when all the 5 members will be giving acceptance, any action can be taken. ఒకవేళ ఎవరైనా అపోజ్ చేస్తే that action cannot be taken. That power is called as veto power. ఓకే, ఈ వీటో పవర్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లమాటిక్ అయిపోయింది. ఎంత ప్రాబ్లం అయిపోయింది అంటే, యాక్షన్ అగేన్స్ట్ పుతిన్ హ్యాస్ బీన్ స్టాప్డ్. ఇండియా వాంట్స్ టు నోటీస్ మసూద్ అజర్ ఆఫ్ జైష్ మొహమ్మద్ అనే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కదా, హీ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెనీ టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా వాంట్స్ టు నోటిఫై హిమ్ యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్. యుఎన్ఎస్సి కింద చేయొచ్చు. Then all his bank accounts will be frozen. India pushed, all the 4 countries accepted, but China vetoed against it.
మసూద్ అజర్ని టెర్రరిస్ట్ కింద చేయడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు, బికాస్ దే వాంట్ టు సపోర్ట్ పాకిస్తాన్. ఓకే, సో did you understand how UNSC has become a victim of superpower rivalry between Western and Eastern Bloc? That is this year's 15 marker question, same as it is అదే అడిగారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎదగకుండా ఉండడానికి ఈస్ట్ వెస్ట్ వార్స్, ఈస్ట్ వెస్ట్ మధ్యలో ఉండే క్లాషెస్ ఎలాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పి. నౌ నాట్ ఓన్లీ దిస్, దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ అకేషన్స్ వేర్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ ఆర్ ఇన్ రైవలరీ పాయింట్. Okay, as of now ఏంటి అంటే, since United Nations General Assembly is celebrating it 80 years, it's 80 years, we hope that all these things will be going aside and we will see better humanity. Okay, now along with this I have to mention one more quote with respect to Honorable Prime Minister PM Modi. He says in his speech that ఇప్పుడు ఇది 80th anniversary కదా, he had given a speech in 75th anniversary of United Nations General Assembly. In that he says, only reformed multilateralism, I'm telling again, only reformed multilateralism with reformed United Nations at its center can reach the aspirations of humanity. ఓకే, అంటే ఏదైనా హ్యుమానిటీ అనుకునే ఆస్పిరేషన్స్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ రీఫార్మ్ చేస్తేనే చేయగలము, లేదంటే చేయలేము అని. ఓకే, ఫైన్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. అర్థమైందా? Why United Nations as a body is important? Further you will be reading in your foundation classes. Yeah. Medaram Jatra is related to which state? Telangana. అక్కడ వరకు మనకు తెలిస్తే చాలు. It is a tribal festival. Yes, this is important. Page number 2. INCOIS plans shore stations for better ocean monitoring. What is that INCOIS? Indian National Center for Ocean Information Services. Indian National Center for Ocean Information Services. As the name itself says, it surveys the ocean. Ocean లో ఉండే సిచ్యువేషన్ మొత్తానికి రిపోర్ట్స్ ఇస్తుంది. It will be making maps of the ocean boundaries. It will be analyzing different scenarios happening in the oceans. ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే, this is an advisory body working under Ministry of Earth Sciences. Okay, and it has different stations in different coastal points, and taking data from it, it will be submitting reports to the government. అంతవరకే, దానికి మించి అయితే మనకు అవసరం లేదు. ఓకేనా? So INCOIS works under which department? Ministry of Earth Sciences. Next, Waqf Board, on the same page. Waqf Board steps up property documentation drive ahead of Umeed portal training. We need not understand the politics behind it, but Umeed portal దేని గురించి అని తెలియాలి. In prelims there are number of cases where UPSC will be giving any new portals or new initiatives and just asking the relation between the things. అంటే అది దేనికోసం తీసుకొచ్చారు అని. Now, why this Umeed has been formed? Have you heard about a word called Waqf? What is Waqf? చెప్పండి, ఏం కాదు. Donating lands. See, Waqf అంటే obviously it is a donated land either for religious purpose or social welfare purpose. Once a property has been donated, మళ్ళీ earlier person కి అది వెళ్ళదు. It becomes a property of Waqf board. Okay, now based on this, recent గా దాన్ని సర్టిఫికేషన్ అండ్ మోడిఫికేషన్ ఇస్తూ గవర్నమెంట్ had come up with Waqf Board Amendment Act, and later on now Supreme Court had also annulled that amendment. Now the point here is that ఇక్కడ మీకు మనకి ఎగ్జామ్కి ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, ఎంతవరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ had brought up a portal called Umeed. Now in this Umeed, registration of all the Waqf properties will be happening.
అంటే ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఎక్కడెక్కడ వక్ఫ్ కింద డొనేట్ చేశారు. ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. వాట్ ఈస్ ద యూటిలిటీ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్? ట్రాన్స్పరెన్సీ. వెరీ గుడ్. కరప్షన్ జరగదు. those lands will be used only for religious or social welfare purposes. Okay, దానికోసం అంటూ ఎగ్జామ్ మనకు గుర్తుండాల్సింది ఉమీద్ పోర్టల్ ఈస్ ఫర్ వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ see this. Conmen pose as ATS NIA officers, dupe elderly man of 26 lakhs. Page number 4. Page number 4, right top article. Conmen pose as ATS NIA officers, dupe elderly man of 26 lakhs. Obvious గా మనకి ఎగ్జామ్ కి ఏమీ అవసరం లేదు. But the underlying thing is very much important for our exam, and next year in our mains also we are going to get a question based on that. Our underlying topic enti ante cyber security. Okay, now we will discuss 2 minutes about cyber security. First of all, cyber security అనేది మనకి GS3 ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్స్ we will be seeing a question with respect to cyber security. Now in 2025 there is no question on cyber security. In 2024 it is there, so obviously we can expect a question on cyber security in 2026. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా సైబర్ సెక్యూరిటీలో అడిగిన డైమెన్షన్స్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈజ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, different dimensions of cyber threats, what are various cyber crimes, there is difference between them. Next, why India is prone to cyber attacks. Further, what are the different government measures taken to handle these cyber security. Okay, again kada, we need just 2 to 3 pages for this cyber security. Okay, now the foundation class anyway avutadi, but I want to give a brief about that thing. Cyber security ante enti normal ga digital చెప్పండి, ఏం కాదు. ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్. ఏం ప్రొటెక్షన్? మనుషులుగా, కంప్యూటర్లుగా? సి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we are accessing the cyber space using some devices. సైబర్ స్పేస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రతి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం సైబర్ సెక్యూరిటీనే. ఫర్ మీన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ప్రోటోకాల్స్ విచ్ విల్ సేఫ్ గార్డ్ ఆర్ డేటా ఆర్ హార్డ్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సైబర్ ప్రోగ్రామ్ కదా. ల్యాప్టాప్స్, మొబైల్స్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్సైడ్ ఇట్ అండ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ఇట్. Protecting all these things comes under cyber security. Protecting from unauthorized access, adi keyword. Protecting from unauthorized access, అదే కదా. వేరే వాళ్ళు మనమే పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఓపెన్ చేయమంటే అది అనాథరైజ్డ్, అది సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ అవ్వదు కదా. ఓన్లీ వెన్ సమ్వన్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ ఇట్ ఇన్ అన్ అనాథరైజ్డ్ మేనర్. నౌ దిస్ కుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. సైబర్ సెక్యూరిటీకి మనకుండే థ్రెట్స్ జనరల్ గా 4 types. ఫస్ట్ థ్రెట్ ఈస్ cyber crimes, means using the cyber space for criminal activity. అంటే అలాగా డిజిటల్ అరెస్ట్, OTP స్కామ్స్, స్టాకింగ్, రష్మిక మందన డీప్ ఫేక్, ఇలాంటివన్నీ. డూయింగ్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ యూజింగ్ సైబర్ స్పేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైబర్ క్రైమ్. సెకండ్ థింగ్, సైబర్ వార్ఫేర్. వార్స్ ఎవరు చేస్తారు? బిట్వీన్ నేషన్స్. నౌ ఇఫ్ నేషన్స్ ఆర్ యూజింగ్ cyberspace to do wars, it is called as cyber warfare. అలా చేస్తారా అంటే చాలా కంట్రీస్ చేసాయి ఇప్పుడు దాకా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్రాయల్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ cyber warfare. Israel has a thing called Stuxnet. Using this Stuxnet, it has destroyed a nuclear program of Iran. It has destroyed nuclear program of Iran using this Stuxnet. Okay. Next thing is
సైబర్ క్రైమ్ డిస్కస్ చేసాం, సైబర్ థ్రెట్స్ 4 టైప్స్ అన్నాము, అందులో ఫస్ట్ సైబర్ క్రైమ్ డిస్కస్ చేసాము, నెక్స్ట్ సైబర్ వార్ఫేర్ డిస్క్రైబ్ చేసాము, థర్డ్ ఈజ్ సైబర్ ఎస్పియనాజ్. ఎస్పియనాజ్ అంటే రైట్, ఆబ్వియస్లీ. నౌ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్ యు నో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్? బేసికల్లీ పెగాసస్ అనేది విన్నారా లాస్ట్ 2 to 3 years లో ఎప్పుడైనా? See, means someone is knowing our details without our knowledge. మన మీద స్పై చేస్తున్నారు someone. That is cyber espionage. This can be done by a state actor or a non-state actors. For example, Rahul Gandhi, KTR, all these has alleged that BJP government is utilizing Pegasus software to know our whereabouts అని. Okay. Now the last type of cyber threat is cyber terrorism. That means terrorists are using this cyber domain to promote their propaganda. Terrorism చేయడానికి కానివ్వండి, రిక్రూట్మెంట్ చేయడానికి కానివ్వండి, నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 టైప్స్. మీరు జనరల్ గా ఎక్కువ చూసేది సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి. దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ cyber crime. Okay, now one more thing I am adding here and we will be going to next topic. If at all you are facing any cyber crime or anyone is facing cyber crime, they have to report to an organization called CERTIN. Remember this, it is important for our exam also. CERTIN, దీని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్. ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అర్థమైందా? సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే బేసికలీ వీఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ నెట్వర్క్స్, సిస్టమ్స్, హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్. పేజ్ నెంబర్ 7. Pay commission to fair price shop dealers, BRS. మనకు అదంతా అవసరం లేదు. అక్కడ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు పే కమిషన్ టు ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్ డీలర్స్. ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ అంటే ఎవరు? మనకు మిగతా అంతా అవసరం లేదు. ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. రేషన్ షాప్లో పీడిఎస్ సిస్టంలో ఉండేది రేషన్. అయిందా మీకు ఇది? PDS అయిందా టాపిక్? ఓకే, సి ఫెయిర్ ప్రైస్ షాప్స్ మీన్స్ ఆర్ రేషన్ షాప్స్, ఏవైతే మనము రైస్ అవి తీసుకుంటామో అవి. నౌ దిస్ వి ఇన్ ఆర్ సిలబస్ ఇన్ GS3 ఇన్ ఎకానమీ వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ టాపిక్ కాల్డ్ PDS. ఇది కూడా మనం ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్ ఆర్ 2 to 3 years ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తున్నాం. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వీ నీడ్ టు నో డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ PDS, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ PDS, issues of PDS, what are the different government reforms taken in this PDS strengthening. ఈ 4 నుండే మేబీ ఇన్ లాస్ట్ 13 years they had asked 4 to 5 questions. ఓకే, ఎనీవే మీకు GS3 లో వస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది whether it is mandatory for the government to give information what we had asked general గా. Why? RTI అంతే కదా. whether it is mandatory for the government to enroll a student under 14 years, Right to Education Act and Article 21A. Similarly, it is mandatory for the government to give rice, wheat and coarse grains to the people at 3 rupees rice, 2 rupees wheat and 1 rupee coarse grain. ఇదంతా ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది అంటే we had a separate act called as National Food Security Act 2013. This is very important. Exam kuda. National Food Security Act 2013. Now, as part of this act, ఇందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే how we had a legal entitlement, mandatory గా మనకు రావాలని RTI Act చెప్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్. Similarly, this says if a person is having white ration card or else some conditions met అయితే for sure they must get rice, wheat and coarse grains. Okay,
And in giving this, they had divided the people into two groups. First is priority households. ఈ priority households కి మనకు తెలిసిందే per person 5 kgs ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇస్తారు. పర్ పర్సన్ ఇంట్లో తెలిసిందే కదా, పర్ పర్సన్ పర్ ఫ్యామిలీలోని 5 kgs ఇస్తారు. వన్ మోర్ టైప్ ఏంటి అంటే ఇది ప్రయారిటీ హౌస్ హోల్డ్స్, మన అందరికీ తెలిసిందే. ఇంకొక టైప్ అంత్యోదయ హౌస్ హోల్డ్స్. దట్ మీన్స్ పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ పీపుల్ కి దే విల్ బి గెట్టింగ్ 35 kgs పర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ 3 to 1. ఇదంతా మ్యాండేటరీగా దేని బేస్ చేసుకొని ఇస్తున్నారు? బేస్డ్ ఆన్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ 75% of the rural people and 50% of the urban people are entitled for this. Overall 67% of the Indian population కి ఇది వస్తుంది. నీ నాట్ రైట్, అంతా మీకు వస్తుందండి అదంతా. అయితే ఇన్ ఫ్యూచర్ దెర్ ఇస్ హై ఛాన్స్ దట్ ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ 2-3 వీక్స్ లో కూడా పీడిఎస్ మీద ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. రిఫార్మ్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మీకు ఇంకా అర్థం కావడానికి నేను డీటెయిల్ చెప్తున్నాను అంతే. నౌ సో పీడిఎస్ అంటే ఏంటి అర్థమైంది కదా. బేసికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎట్ లోవర్ కాస్ట్. వై? ఫస్ట్ థింగ్ హంగర్ ని సాల్వ్ చేయడానికి, ఫుడ్ సెక్యూరిటీని సాల్వ్ చేయడానికి, ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి, అంతే కదా. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్. నౌ how those fire price shops are getting that rice or wheat? We have an organization called Food Corporation of India. This Food Corporation of India will be taking food grains from the farmers and it will be storing at some place and finally distributing to the state fair price shops. Okay na? So ఇది దీని పని ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పని. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1964. ఓకే, అర్థమైంది ఇక్కడ దాకా. ఇంకా ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టాపిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదైతే ఈ బేసిక్ థింగ్ వరకు అయితే మీకు న్యూస్ పేపర్లో ఇంక ఇబ్బంది ఉండదు పీడిఎస్ గురించి. నెక్స్ట్ yeah, this is again important. Page number 9. In page number 9 we have an article, Andhra Pradesh Assembly passes SC subclassification bill. SC subclassification bill. Yesterday we had discussed about how AST category will be enlisted అని కదా. Now we will see about SC. Okay, basically షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ గురించి వచ్చిన న్యూస్ ఏంటి అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ మూవ్డ్ ఎ బిల్ ప్రొవైడింగ్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్. సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా వాట్ ఈస్ ద రిజర్వేషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్? 15%, రైట్. Now the issue is that government had formed many committees, Supreme Court had given many judgments. Basic essence ఏంటి అంటే in these committees, in these castes, the distribution of 15% reservation is not equivalent. అంటే ఈ బెనిఫిట్స్ అందరికీ సమానంగా అందట్లేదు. Some dominant caste in that SC itself is taking the fruits of most of the reservations. Same goes with ST అయినా సరే. సో దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ 15% మేబీ ఒక 80 SC క్యాస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి, అందులోని ఓన్లీ 2 or 3 క్యాస్ట్ ఆర్ టేకింగ్ మ్యాక్సిమం రిజర్వేషన్. అందుకు దానివల్ల ఏమవుతుంది? సమ్ క్యాస్ట్ విల్ బికమ్ డెవలప్డ్, సమ్ సబ్ క్యాస్ట్ ఇంకా పోవర్టీకి వెళ్ళిపోతారు. టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ విత్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్. ఈ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అయితే ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ దేర్ ఆర్ 8 సబ్ గ్రూప్స్. ఈ 8 సబ్ గ్రూప్స్ లోనే ఎవరైతే మోస్ట్ డెవలప్డ్ ఉన్నారో అండ్ ఆల్సో పాపులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో క్రైటీరియా, ఒక్కొక్క క్యాస్ట్ కి ఎంతెంత పర్సెంటేజ్ ముందే చెప్పేస్తారు. సో 1.5% ఫర్ వన్ క్యాస్ట్, 2.5% ఫర్ వన్ క్యాస్ట్, 1% ఫర్ అనదర్ క్యాస్ట్. నౌ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వీఆర్ కన్సిడరింగ్ పాపులేషన్ అండ్ దేర్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆల్సో.
So each caste will be getting based on their situation and equivalent distribution of resources జరుగుతుంది. అయితే ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పి since 25 years issue is going on. Now recently Supreme Court had given its judgment, very important. ఎక్కడైనా రాసుకోండి. State of Punjab versus Davinder Singh. State of Punjab versus Davinder Singh. In this judgment, finally Supreme Court accepted giving doing subclassification in scheduled caste. Okay? ఏదైనా సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అర్థమైందా ముందు? నా ఇంకేదైనా క్యాస్ట్ లో మీరు సబ్ క్లాసిఫికేషన్ చూసారా? చెప్పండి. బీసీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉందా? Now see, in the same manner we have sub classification for BCs also, but the thing is that we do not have national level sub classification for BC. మీరు UPSC కి అప్లై చేస్తే you are only OBC. Either in AP or Telangana you will be having BCA, BCB, BCC, BCD. That means only select states, if I am not wrong, only 7 states are having BC sub classification. అది వాళ్ళ ఇష్టం అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వదిలేసింది సబ్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి. నౌ అగైన్ దే హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ SC సబ్ క్లాసిఫికేషన్. అర్థమైంది కదా? సబ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పువర్, అందులో ఉండే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అని చెప్పి, విచ్ ప్రమోట్స్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. All this had happened because of judgment in this Davinder Singh case అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు. ఓకే, probable question in GS2. Okay, now in the same manner Government of India also wants to make BC subcategorization at the national level. Okay, దానికోసమని it had come up with one commission. పేరు తెలుసా? ఆంథ్రోలో ఇంకా అక్కడ దాకా వెళ్ళదా? ఓకే ఓకే ఫైన్. జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్. ఓకే, జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్. This commission has been formed to finalize whether subclassification in OBCs is required or not, and it finally gave a report that subclassification is required. అయితే ఆ రిపోర్ట్ ఇంకా బయటికి రాలేదు. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్, థర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ ఇది. ఎనీవే పాయింట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి, in the constitution itself it is mentioned that government can form backward classes commission to check the backwardness of BCs and develop some suggestions. దాంట్లో భాగంగా government had formed first backward class commission in 1950s under the chairmanship of Kaka Kalekar. Second Mandal commission, దాని రికమెండేషన్ తోనే 27% రిజర్వేషన్ వచ్చింది. థర్డ్ ఈస్ ఈవిడిది రోహిణి కమిషన్. ఓకే, దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ అండర్ ఆర్టికల్ 340. ఓకే, అర్థమైందా? ఆల్ మన ఫేస్ ఎందుకు డల్ అయిపోయి. నెక్స్ట్ see, as I mentioned earlier also, we will see repeated topics further. Ikkada editorial on first editorial, criminal defamation is incompatible with democratic debate. Whether we discussed this yesterday, oka judge em cheppadu, we should decriminalize defamation. Dani meeda same article. Next, getting GST 2.0 to run like a well-oiled machine. ఇది దేని గురించి? GST reforms. మీరు ఆ ఆర్టికల్ మొత్తం చదివితే జస్ట్ హీ ఈస్ మెన్షనింగ్ ద థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్. హీ టాక్స్ అబౌట్ ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ స్ట్రక్చర్, చూడొచ్చు మీరు తర్వాత. హీ టాక్స్ అబౌట్ ది చేంజ్ ఇన్ ది దిస్ బ్రాకెట్స్ 5% to 12% ఇవన్నీ. నా లాస్ట్కి ఇంకొక పాయింట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే, డూ యూ నో ద నెట్వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ GST ఈస్ రన్నింగ్? టెక్నాలజికల్ బ్యాకింగ్. ఓకే, GST మొత్తం అంతా ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్లైన్ ఇంటర్ఫేస్. మనము GST రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడానికి, గవర్నమెంట్ నుండి మనము తిరిగి ITC క్లెయిమ్ చేయడానికి, ITC మీన్స్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, ఇవన్నీ క్లెయిమ్ చేయడానికి కూడా దెర్ ఈస్ వన్ టెక్నాలజీ పోర్టల్. దట్ పోర్టల్ ఈస్ కాల్డ్
GST network. Okay, this GST network is very well functioning in the success of GST in our country. Okay, అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, ఈ ఆటోమొబైల్స్ వల్ల జిఎస్టీలోని జీడిపికి ఎలా గ్రో అవుతుంది, ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఎలా గ్రో అవుతాయి, దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ హీ హ్యాడ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ టాపిక్ మనం చూడలేదు. రైట్ టు స్టేట్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ప్యాలెస్టైన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ జస్ట్ సింబాలిక్. ఎనీవే, ప్యాలెస్టైన్ ఇస్రాయల్ గురించి మాట్లాడాలంటేనే గంట పడుతుంది. బట్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ కాల్డ్ ఇస్రాయల్. ఓకే, ఇస్రాయల్ ప్యాలెస్టైన్ కి సంబంధించిన ఏదైనా ప్లేసెస్, దాని లోపల ప్లేసెస్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇన్ ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, గాజా స్ట్రిప్, వెస్ట్ బ్యాంక్, ఇలాంటివి ఏ వచ్చినా సరే యాడ్ చేసుకోండి. నౌ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇస్రాయల్? మెడిటరేనియన్ సీ పక్కన ఉంటుంది కదా. ఓకే, హ్యావ్ గ్రిప్ ఆన్ మ్యాపింగ్, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. జాగ్రఫీలో 5 to 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఇంకా ఇప్పుడు తక్కువే, ముందైతే ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది. నౌ సి, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఇస్రాయల్, సమ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ అన్గవర్న్డ్ స్పేసెస్. దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఇన్సైడ్ దిస్ ఓన్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ లైక్ గాజా స్ట్రిప్, వెస్ట్ బ్యాంక్, ఈస్ట్ జెరూసలం. దోస్ ప్లేసెస్ ఆర్ హోస్టెడ్ బై పాలెస్టీనియన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ రిలీజియస్ యాంగిల్ కూడా ఉంది. మనకి తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ప్రస్తుతానికి, ఎనీవే ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ సాటర్డే క్లాస్, తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇస్రాయల్ ఈజ్ అఫీషియల్లీ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ఎ నేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. ప్యాలెస్టైన్ ని నేషన్ కింద యాక్సెప్టెన్స్ లేదు. ఇస్రాయల్ హ్యాస్ బీన్ యాక్సెప్టెడ్. నౌ ఆఫ్ లేట్ ఏం జరిగింది అని అంటే, పాలెస్టీనియన్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్టేట్లెస్ పీపుల్. ఆఫ్ లేట్ నౌ many countries are recognizing Palestine as a separate nation. India accepted it way back in 1980s itself. Okay, ఈ ఇస్రాయల్ ప్యాలెస్టైన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. నౌ ఇండియా సపోర్ట్స్ వన్ రెజల్యూషన్ ఇన్ ఇట్. అది అయితే మాత్రం మనకు గుర్తుండాలి, కాల్డ్ యాజ్ 2-state సొల్యూషన్. ఎర్లియర్ సేమ్ 2-state సొల్యూషన్ దేనికి సంబంధించింది అని చెప్పి 2 సార్లు ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చింది. 2-state సొల్యూషన్. This is the idea of India. Even now India supports this. 2 states అంటే ఏం లేదు, ఏదైతే గొడవలు ఉన్నాయో ఇస్రాయల్ అని, ప్యాలెస్టైన్ అని సపోర్ట్ చేసేయండి, సపరేట్ చేసేయండి, అంతే. ఇండియా సపోర్ట్స్ దిస్. నౌ ది థింగ్ ఈస్ దట్ యుఎస్ఏ తప్ప, ఆ ఇస్రాయల్ తప్ప, ఈవెన్ ఆల్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ నౌ. ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, ఫ్రాన్స్, యూకే all had accepted Palestine as a nation since last 1 week. Okay, so that is the thing. Almaty నేను చూసాము. This vaccination drive, in that article they had spoken about the others. Okay, they are from MAIS. They had described about an this landmark scheme in our country called as universal immunization program. Okay, we will discuss this neatly in our Saturday class. కొంచెం దానికి ఇంకొంచెం కావాలి మనకి, ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ కావాలి. Yeah, again this is very much important. Page number 14. Page number 14. See, India to submit updated carbon reduction targets by the beginning of COP30 on November 10th. COP30. ఇది ఏంటి అంటే, COP మీన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, అంటే మీటింగ్ ఆఫ్ పార్టీస్. అక్కడ కంట్రీస్ ని పార్టీస్ అంటారు. దేని మీటింగ్ అది? Anyway, related to that, we have an international organization working for the climate change called as United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. Every year its meeting will be happening in November, December మధ్యలో జరుగుతుంది.
Now, as part of this, we will be having COP30 అంటే 30th మీటింగ్ నవంబర్లో జరుగుతుంది. As part of this United Nations Framework Convention on Climate Change, ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్, but the essence of the topic is that countries had accepted that they will do some things to control climate change. Okay, recently earlier they had come up with Kyoto Protocol ఇంత తగ్గిస్తాము అని చెప్పి. Recently in COP21 in 2015 they had come up with Paris deal. Okay, now ఈ ప్యారిస్ డీల్ లో ఏంటి అంటే మేజర్ ఉద్దేశము, ఆల్ ద కంట్రీస్ విల్ స్ట్రైవ్ టు రెడ్యూస్ ది గ్లోబల్ వార్మింగ్ టు మాక్సిమం ఆఫ్ 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్ బై 2100. అంటే ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ టైమ్స్ కి, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ముందు 18th century టైంలో ఎంతైతే ఎర్త్ వేడిగా ఉండేదో దానికి మహా అయితే 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్ మాత్రమే వేడయ్యేలాగా బై 2100 మేము ట్రై చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 2%, ట్రై 2% మేమైతే పక్కా చేస్తాము, 1.5% కి ఇంకా ట్రై చేస్తాము అని చెప్పి. నౌ దిస్ ఈస్ ఓవర్ ఆర్చింగ్ గోల్ ఫర్ ఆల్ ద కంట్రీస్. నౌ టు అచీవ్ దట్ individual countries must have their individual goal kada. So many countries will be announcing their goals with a name called NDCs. In fact, INDCs ఏంటి అంటే ఇంటెండెడ్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. అంటే ఆ 1.5 degrees సెంటిగ్రేడ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఏ కంట్రీ ఏమేం చేస్తుంది, నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. ఇండియా ఆల్సో హ్యాడ్ సబ్మిటెడ్ దిస్. ఎవ్రీ 5 years ఒకసారి సబ్మిట్ చేయాలి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ డీల్. ఇండియా ఈ సబ్మిటింగ్ దిస్ థర్డ్ టైం, అంటే NDC 3.0ని ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేయబోతుంది. ఓకే, ఇందులో ఇండియా తీసుకున్న మేజర్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ 5 goals యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ గోల్ ఈస్ టు మేక్ renewable energy share in our overall energy share 50%. Okay, next second thing, non-fossil energy 500 gigawatts తీసుకొని రావాలి, all these by 2030. Next, third, we have to reduce our emissions intensity by 45%. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ దాంట్లో ఉండింది. 2 more goals ఏంటి అంటే 2.5 billion అడిషనల్ కార్బన్ సింక్ ని క్రియేట్ చేస్తాము అని చెప్పి. అంటే ఎక్కువ ట్రీస్ పెంచుతాము, దాంతో 2.5 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ని మేము తగ్గిస్తాము ట్రీస్ ని పెంచి. వన్ మోర్ టార్గెట్ ఈస్ అఫీషియల్లీ వి డిడ్ంట్ సబ్మిట్ ఇన్ దిస్ NDC. we will become net zero by 2030. ఓకే, ఇది ఈ ఇయర్ 15 మార్కర్ క్వశ్చన్ UPSC మెయిన్స్ లో. NDCs ఇండియా సబ్మిట్ చేసినవి ఏంటి, అందులో ఎంతవరకు అచీవ్ చేసింది అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ అగైన్ టుమారో. ఏమైంది?